9,000 vehicles, and they are constantly going around. Yeah, and they are constantly going around. Yes. Yeah. This facility, we already finished here. We also have a service station. Electricity, alafu hawa internal mfanye. Yeah, wafanye internal. Kulingana na mahitaji yake. In addition to that, there will be and then there will be a line, and who is boarding now will be displayed there. KCK 163C laboratory. Status is now boarding. That means it's on the other side. They will give us a brief of the automation of the green park terminus as we then proceed to launch one of the conditioned by Excellency. And just during the pandemic, the Nairobi Metropolitan Services included by We have already boosted and fostered the medical personnel. so very much. Terminal being the control center for all the vehicles that are servicing the 8 routes. So at the entrance we have an RFID reader with a technology that was introduced by NTSA. Asante sana ndugu yangu wa Kenya, unajua nimetoka. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Leo nimepata fursa ya kutoka nje kwa mara ya kwanza. Na mimi nataka kutoa shukrani kwa ndugu yangu kuja kunialika nyumbani nitoke nje ili Wakenya waweze kuona sura yangu. Manake sasa kwa wiki 3 imekuwa hali ya mahututi, lakini sasa nimetoka na nimefuraha kuona kazi muhimu ambayo inaendelea kule. Tumetoka kule kwa bus park na sasa tumekuja kwa hii barabara. Unavyojua miradi ya barabara zimekuwa sana katika roho yangu. Sisi tulianza kazi hii wakati ile, na nina furaha kuona kama hii kazi inaendelezwa kikamilifu na serikali sasa hivi. Sasa vile waziri amesema wamefanya pamoja na SGR, hii iliweze kurahisisha usafirishaji wa bidhaa kutoka huko upande ya chini kuelekea upande ya magharibi wa taifa letu. Wakati huu ni wakati ngumu, manake tuko na janga ya corona. Najua kiuchumi Wakenya wengi wanaumia, najua Wakenya wengi wanaumia kabisa, na tuna huruma kwa wale wote ambao wanaumia, lakini muhimu zaidi ni maisha ya Wakenya. Tuweze vile vile kulinda maisha ya Wakenya wakati huu janga ya corona. Kazi vile vile ikizidi kuendelea. It makes a lot of difference. Of course, as a South Sudanese, I'm not surprised for the government to be getting this support from Kenya. This has been ongoing. We work together to where we are, and I fully believe that this is from a brother, sisters in Kenya to South Sudan, and I'm sure the same feeling with my colleagues that are behind me here. I've been talking to my minister this afternoon, that I'm going to the State House to receive these devices that would help our colleagues in doing the statistics, because knowing number of people helps us in development. So thank you very much on behalf of the group and also on behalf of the government of South Sudan. This is something that we really appreciate, and we will continue to look forward to Kenya, because from the refugees camp to where we are now, it was Kenya always with us. And thank you very much, and thanks to the government of Kenya and the people of Kenya for this matter. So you have The first when I was admitted at Nairobi Hospital, they put me on a certain drug that they were administering intravenously for the first 5 days. And when they stopped that drug, then
When I went back, actually I was in a regime of a mixture, more of herbal drugs that I was able to receive. And that's what I've been using. And secondly, I've been steaming a lot in the evenings. And then, of course, I was on an oxygen for a while, but then eventually they weaned me out of the oxygen because now my oxygen levels are 90 and above. But it is a process. It takes a process, and one just have to be at it and has to be disciplined and follow the instructions of the doctors. Well, thank you all very much, and once again from both of us, we wish the whole country, all Kenyans, a happy Easter. To all our Christian brothers and sisters, my plea to you once again also, please, please stay safe. Stay safe for your sake, for the sake of those that you love, for the sake of your neighbors, for the sake of your friends. Let us stay safe during this particular holiday, and together, I am certain, we shall defeat this invisible enemy. May God bless you all. Thank you, colleagues from the media, for accompanying us and being able to participate with us as we have been inspecting these projects and telling Kenyans what is going on. And we all wish you the very best. Thank you all very much. Tunashukuru sana. Asanteni sana. I don't know whether you have another... No, I have nothing more to add. Happy Easter to all our people. Asante. The Right Honorable Raila Amolo Odinga, Your Excellency Ambassadors, ladies and gentlemen, good afternoon. So ladies and gentlemen, as we forge lasting bonds between our nations on the African continent, we affirm that the path to prosperity for individual African states lies in promoting intra-Africa trade, integration, and the building of bridges between our communities and nations. Today we are experiencing a rare fusion of Pan-Africanism and the information age. As you will recall, in August of 2019, Kenya undertook a successful national population and housing census, an important national exercise that provided the information required by government to better plan and to deliver on our national agenda. This was the first ever digital census undertaken in Kenya, and its backbone was heavy investment in ICT equipment, including tablets, servers, and their accessories. The use of digital processes enabled the results to be released in record time. From that experience, we have been able to roll out digital services across many government services, increasing speed and efficiency of service delivery. Today, in solidarity and fraternity with our brothers on the continent, we share our experience on the ICT-run processes with our neighbors and our friends. I acknowledge with immense gratitude the countries that have made study tours in Kenya to understand the census process, including Uganda, Tanzania, Botswana, Namibia, and Liberia. Under the auspices of the South-South Cooperation, which is a technical cooperation among developers, my administration is ready to support other African countries to enable them undertake their census. Through this initiative, we have decided to donate 45,000 census gadgets
to 5 countries, notably Botswana, South Sudan, Mauritius, Sierra Leone, and Namibia. Apart from these gadgets, the success in the census has also put us in a position to offer technical transfer to our fellow brothers and sisters on the continent, something we are more than happy to share. Indeed, as our forefathers, led by President Kwame Nkrumah, ordered us in 1963, independence, and I quote, "Independence is only the prelude to a new and more involved struggle for the right to conduct our own economic and social affairs," end of quote. So today, we join hands with our brothers and sisters, and we say to them that they can count on Kenya's unwavering support in every single aspect of their national lives as we continue to make this continent more prosperous for its people and for future generations. I thank you all very much. The measures that we have imposed are not my measures. These are measures that have been brought to us by those who have the knowledge, the professionals, the doctors, the medical practitioners, the scientists. They went through and we had long sessions with them. And this was their recommendation, that if we are to stem this virus from continuing to grow, kill people, the only thing we can do is to lock down. In fact, if we had gone by their extreme measures, they had wanted us to lock down the whole country. We had to come down to tell them, we also have an economy, we also have livelihoods, which we must consider. And that is why they picked those counties that we locked down as the most heavily infected counties, and we went for what is called a partial lockdown, not even a total lockdown, a partial lockdown. As the Honorable Prime Minister has said, it is true. As a result of that partial lockdown, some segments of our economy are indeed hurting. The hospitality sector, bars. We also know that churches are not having the opportunity to gather, but at the end of the day, we have not said that people cannot pray. And we welcome people to pray in their homes. But the most important thing is that we must stay safe. And by staying safe means we do everything that is possible to follow the protocols and the guidelines that have been given to us by the health experts. The washing of hands, the social distancing, the wearing of masks, and indeed encourage those, especially of that age bracket that is most vulnerable, is the elderly, who are most susceptible to death, to be vaccinated. And as to when these measures will be removed and we can go back to normal, which is our prayer every single day, depends on how we are able to flatten this curve. When will we be able to get to an infection rate that has gone to a high of almost 27% in those counties that I've mentioned, back down to below 5%, which is the recommended level in order for us to be able to open up the economy again. So all I can say is, fellow Kenyans, I know it is difficult, but we cannot pretend that this disease is not with us. We cannot ignore the advice that we are getting from the World Health Organization, from CDC Africa, from our own experts, that the only way to save lives is to take the measures that we have taken. Please, let us work together. Let us cooperate and collaborate with our health experts. And the sooner every single Kenyan begins to do that which is necessary, the sooner we shall be able to get back to normal. Rais Uhuru Kenyatta
ambaye amekuja akanitoa kwa kitanda. Akaniambia nitoke. Vile nyinyi mnajua, kwa wiki 3 sasa nimekuwa mimi nimeugua ugonjwa wa corona. Na nimekaa nyumbani kwa wiki 2, wiki moja nilikuwa hapo Nairobi hospital. Lakini sasa mara 2 mfululizo madaktari wamekuja wakanipima na zote zikatoka ati COVID negative. Kwa hivyo wamenitoa na mimi nikasema nitatoka ili nije nje niweze kuonana na wananchi wanione ana kwa ana ya kwamba mimi niko sawa sasa. Tena wanipate fursa ya kuona miradi zingine za maendeleo hapa Nairobi na vile vile nje ya Nairobi, nchi ya Kajiado. Miaka karibu 10 iliyopita niliongea juu ya mambo ya miundo msingi. Nikaulizwa ati njia gani ambayo tunaweza kuleta maendeleo kwa njia ya kasi katika taifa letu. Nikasema number 1, infrastructure. Number 2, infrastructure. Number 3, infrastructure. Na yale imekuja sasa kuingia, na nimeona vile serikali inafanya. Hata ukichukua zile big 4 agenda, iko infrastructure ndani yake, na hiyo ni muhimu zaidi. Nchi mingi ambazo zimeendelea kwa njia ya kasi ni nchi ambazo zimechukua mambo ya miundo msingi kwa umuhimu zaidi. Kwa hivyo mimi natoa shukrani kwa serikali. Najua wakati huu ni wakati ngumu kwa taifa letu, wakati sisi tumekumbwa na janga hii ya corona, na tena imerudi kwa njia ambayo iko mbaya zaidi. Tunazidi kupoteza wenzetu kila siku, viongozi, watoto wa shule na kadhalika. Lakini mpaka sisi tuzidi kujihadhari na kufuata yale kanuni ambayo inatoka kwa wataalamu ambayo tumeweka pale. Najua ni ngumu zaidi. Tena kuna eneo zingine za uchumi ambayo watu wanaumia kabisa. Na mimi najua ya kwamba serikali itajaribu kusaidia wale wengine ili waweze kumudu shida wakati huu kama sasa. Sasa tunaelekea kwenye sherehe ya Pasaka. Ina sababu nilikuwa nataka nichukue fursa kutaka kila Mkenya, ingawaje tuko na shida, lakini tuwe na Pasaka njema kila mahali ambayo sisi tutakuwa. Vile rais amesema, mbele tuko na kazi ya kufanya ya kuunganisha Wakenya ili Wakenya waje kama kitu kimoja. Tunataka kurudisha Kenya kwenye gurudumu pale ambaye ilianza wakati tulipopata uhuru, ili Wakenya wawe kama Wakenya ambaye hakuna ubaguzi ya kabila, ubaguzi ya kijinsia, ubaguzi ya kirangi na kila kitu. Mimi nina hakika tukiungana pamoja tutafaulu. Kwa hivyo Pasaka njema kwa kila mtu, na tuombe Mwenyezi Mungu azidi kulinda taifa letu. Tukiwa pamoja na ndugu yangu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tukiwa tumetembea tu kuangalia miradi mbalimbali ya maendeleo katika hapa mji huu wetu wa Nairobi na pia katika kaunti jirani ya Kajiado. Tunasema ya kwamba ushirikiano wetu ndio unatuwezesha kufaulu na kutengeneza mambo ambayo itakuwa ya manufaa kwa wananchi wetu. Na ndipo tukasema ni vizuri tutembee pamoja. Nikamwalika, na nashukuru sana ndugu yangu kwa kukubali kuja, tushinde pamoja na wewe katika shughuli hii ambayo ilikuwa imepangwa siku ya leo. Niseme pia ya kwamba
Nina furaha na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu siku ya leo pia ni siku ya ndugu yangu ya kwanza kuwa ameweza kupata ile cheti ya kusema ya kwamba sasa ni COVID negative. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumlinda wakati huo mgumu, na tuko na furaha tukiwa pamoja naye, tukijua ya kwamba sasa tunarudi kazini pamoja vile tulikuwa, ya kuunganisha Wakenya, ya kuendelea na maendeleo ya taifa, na hiyo ni furaha yetu sisi wote. Kwa hivyo hongera kwa, tunaona bado nguvu iko mingi. Mungu ni mwema na tunamshukuru, na kwa sababu tayari tumekuwa na nyinyi, mumeona yale ambaye sehemu mbalimbali ambazo tumetembea. I want to assure you that nobody who has taken their first dose, and that I can give you complete assurance, is going to miss out on their second dose. That's point number one. Point number two is that it is a fact that there is a global problem in the supply chain of vaccines. Every single country is having problems accessing vaccines. But what we are doing is working day and night with all the different partners that we have across the world to ensure that we are able to get these vaccines in the shortest time possible in order to be able to first and foremost ensure that all frontline workers are vaccinated. Secondly, those who are most vulnerable and those living with comorbidities, it's those living with comorbidity and those who have are above a certain age, again are also covered as we move towards vaccinating generally the adult population of Kenya. So we are working day and night to ensure that we have these vaccines here and available. But I give you the assurance that anybody, and that is why it is very important for the records that are being maintained by, that's why you're being asked for your telephone number, your place of residence, and all those questions. Those questions are so that when your time comes for the second injection, you are made aware that your vaccine is in place X. Please make yourself available to be administered with a second dose. So nobody who has received the first dose will miss out on the second. And point number two is that we are working day and night to ensure that we are able to get the necessary supplies in order to be able to vaccinate our population. Mama wenzangu, so far tumefikisha 350k kwa akaunti yetu ya chama. Tufanyaje na hizi pesa zetu? Naona tununue vitenge zinafanana. Vitenge. Hapana, tununue sufuria za non-stick. Sufuria. Tununueni curtain. Ai, mama wenzangu, vote tununue kaploti. Kuna watu wanauza plots na nyuki. Na nyuki? Hebu tuwapigie simu watupe uhondo. Hello. Thank you for calling Octaven. How may we assist you? Can we get a plot with 350,000 in Nanyuki? Yes, you can get a plot at the Great Oasis Gardens in Nanyuki today for as low as 349,000 shillings.